Mchaka cha 1994 pa 17 May, Malawi adasankha ulamuliro wa demokrasi. Uwu ndi ulamuliro omwe udadza ndi ufulu osiyanasiyana kuphatikizapo zipani za ndale zambiri. Kwadutsa zaka 30 tsopano tili mu ufuluwu komanso ulamulirowu. Kodi wakhala ulendo otani pa nkhani za demokrasi? Mu programu yathu yapadera, Brian Banda akumva kwa atsogoleri omwe alamulirapo dziko lino pamomwe auonera ulendowu. Muli ndine Yankho Seunda, tikhalire limodzi. Poyamba timve kuchokera kwa Dr. Bakiri Muluzi, omwe ndi mtsogoleri woyamba wa ulamuliro wa demokrasi komanso wachiwiri kulamulira dziko lino kuchoka mu chaka cha 1994 mpaka 2004. Amuluzi akuti sizinali zachibwana kupeza ulamuliro wa demokrasi. Umene anthu angafunse kuti kuna linji kuseriko. Isanafike demokrasi yo kuna linji. Kunali boma la chimanja chimodzi. Kunali bizipani zina, demokrasi imene mkuiona lero kunalibe. Koma kuti demokrasi kuti ibwere ndi kunali anthu ena amene anazipereka. Pali ndithu ambiripo pachisanzo leti chakufa chihana. Ineyo ndanzanga ena amene mwina lero anamwalira sali dziko lino. Ndiyo kunali ntchito ndithu yoti kumenyera ufulu woti kubwere demokrasi Malawi muno. Nthawi imeneyo munganena kunali chimanja chimodzi. Komanso mayiko amene amatithandiza zaka za 1990s kunapezeka kuti anasiya kutipatsa chithandizo. Chifukwa chakuti kunali window of change in Southern Africa in particular. Ndi amati atsoni inuyo ndi ngokhala chipani chimodzi chomwechi. So we had to come out kudzipereka. Kuna referendum 1993. Kunali magulu awiri ena amati ayi chipani chimodzi chomwechi chipitirire. Magulu ena anapezeka kuti amanena kuti ayi chipani chimodzi ayi tindi kukhale matipate dziko la Malawi. Ndi kunali referendum 1993. Referendum imene anthu anavotera kuti ayi tisapitirire ulamuliro wa chipani chimodzi koma ukhale matipate. 63% ife amene timanena kuti matipate ibwere tinawina. Chosalira chanji ku 1994 kumene kunabwera saona election yoyamba ya democracy Malawi muno. Imene inakhala ku president. Munadutsa mumavoto otani prior to 1994. Kunali mavuto ndithu. Siyambiri amene amadziwa kuti pachichiripa ndagonagonapo 7 times. 7 times? Kubwera kuzandimanga nyumba yanga ili kunapere. Kubwera amene kuja kuzanditenga tauzidwa kuti tisakumangeni chifukwa chanjani. Of course malemu ngwazi anapanga sonkhano kubalaka. Sonkhano menewo ndi ananena kuti kulikonse mene mupeza Bakiri Muluzi Mgwire. Ndiye ine sona ngati kuli kugwira ndio tatipanga chani. Ndiye nyumba ya High Commissioner ya British High Commissioner anali nyumba ku Nyambadwe. I think inali cottage. Ndiye anzanga nanita kuti koma tini mene zikumvekeramo wanyi mukabisale. Ndiye nakabisala mene koma siku atatu akundifuna kubwera mpaka ku nyumba imene makhala kunapere. Funa nchipina mwina muli bonso kubwera mpaka kusiri kuti mwina ndabisala amenemo. Napita kumudzi mayanga alipo Katsegulu amene kuja mwana anali kuti anzanga amene ndimadziwana nawo ulendo wa Rolf Patel, Edward Bwanali ndiye nawote kupita manyumba mwawo ali kuti ulendo wa Dombo Lemani nyumba yao ya kuchereka huko. Pero amene kuja so sana ndipese ndiye malo yanga ntamene achizumira ndete chizumira nawo. Ndiye anakanga ndiye ananena kuti koma tingangozipereka. Ndinachoka chako nditu mazuro kuli bi ine tinted car ya chizumira. Kubwera pa chichiri polisi pa ndata ndo usiku mange ntie manga unyolo. Munali kuta sinali konko mara momo ngati tuka ngati nali momo. So basi tawuzito kuti kwada ndiye tikakusungana kuchichiri. Ndiye maulenda kuchichiri wanakhala nditopa sasa kunitulutsa kupita njopita. So ndi ulendo umene unali uvuta. Mukumbukiranso malemu chakufa chihana. Ana mandaka zaka ziwiri 2 years imprisonment.
nkhani yacho nali nkhani yofunsa matipata sindendeka anthu ambiri anamwalira namangidwa inuyo matipata muna akamvera kuti mwafuna amene atangasi ndiyanyamata pataundi panosa lepera kumachenjera kuti zizizo kuti kuja kukulindi nukunilibe TV ndi mmadziwa bwanji kuti kumayamba kotchedwa kama matipata timayenda amene ineyo ngati munthu wa business ndimayenda uchoka pano ndipita ku Zambia nchoko Zambia pita ku Botswana ndipita ndimayenda so timaona kuti akoma mmene mwe kwanza tu wakuendera ifinso titakhala nawo nangasema ena matipate ndi nkhondo koma sina linkondo inali kungwawa kezantu kuti mwina sapotere matipate so matipate tinaivera kuti democracy ndiyofunika kwambiri. You can't replace democracy. You cannot. Wina ndiuze kuti apart from democracy ndi chani chimene chabwino chimene chingakhalepo. It's democracy. Ndiye ndi support ya mtundu wanje mene munalandira because kufuna kukhala president nthawi ya chipani chimodzi it was not easy. No. And as you have rightly said, you went through hell. Kuma, what gave you the motivation kuti tipangabe zimenezi ngakhale mavuto wanalipo? Poyamba tinayamba underground. Nanga senta imene zaji BCBC. Nthawi imene kuna libe zipande zambiri. Okay. Dr. Kahumbe anali ndi chipatala chawo I think Sunnyside. Okay. Nditi mapita mene kuja ngati tikudwala malaria. Kutanya mata inudu mwina simukudziwa mata lero chonchi mwangu mwina kunali ndiye tumapita mene kuja ngati kutaleso so nonseni mudwala malaria atuteni so tikana kumandira kuti ndiye tumakomana mene kuja ngati pita kuchipatala ndiye mwati zinthu ziyenera kusinda ndiye tumampeza modzi modzi ndiye tinali ni chigulu nali chigulu komanso china chimene chinatithandiza ndi pastoral letter ya Katolika ija imene inadzudzula kuti imene zikuendera zinthu ziko muno sizikuenda bwino inazipasa ife mphamvu osalephera kuti pamene mukumana mwachibisi chonse enanso mabetrayal kwambiri iya itamapita kuina tikampeza munthu kuti muzoona bwanji zinthu zili bwino kopi ndete mamusiya kuti awa atimangisa even kumangida kwa ineko alipo amene anakanena kuti bakiri ndanzaita kupanga izi so anthu amene mutadzakhala president ndimafuna ndidziwe kuti munaona bwanji where did you get the forgiveness? No, ifanye anthu amene anakuchitani chipongwe zona koma ine si munthu amene mafuna kubweza chipongwe no mwanga I believe in inclusiveness kotero kuti chifukwa mamenyera nkhani ya matipate so matipate sinatanthauza kuti munthu ngati sali ndiwe ndiye kuti basi umuzonde apange chotani alipo anthu ambiri amene akuchitani chipongwe pamweyo zona mukakumana nawo amabwera kuno zamwati yes amabwera kuno bwera pageti pa ndile pano manizo kuona anabwera so izo ndiye umuntu komanso ndiye utsogolere utsogolere somayangana kuti ojene anandipanga chakuti ndiye uzikumbukira mpaka zaka zonsezi iwe ndio khala kapolo to wanthu. That's right, that's right. So timajazana muda azipeza kuti ndalama zopangira zimenezi ifeyo amene tinayamba ndithu sinandere kubidira lero sochokera kunja sa ulazunga kuti bizi hayi ndithu inendo ndikuzane pano inali tinali ifa anthu a business ambiri kuti simunakhala oshota moyo wanu no sina shota yakufuna kobiri oti usowa bread akuti mna mwakhala olemera kulemera mwina timakobiri nditulepera tumaenda tukafuna kupita kunja first class lemeja kuli first class ndege first class basi first class kupita ku England first class yes ndiye kunali ndithu anzanga ngapo amene anali business ndo wale timakumula Patrick Mbewe Tonsefe and Maloya amene analipo nthawi imeneyo anali anthu amatana mapanga timakobiri tawo timachita contribute
Of course contribution yambiri machokera kwa muntu amene amatsogolera chinthu icho kuti nanga si uri ndiwe mtsogoleri. So right from the beginning munadziwika kuti mtsogoleri mukhala nino kapena anaita undisankha. Koma bada zaona kuti kuda amene ali ndalama well I don't know. Chipota tikatero ndiye mwina sipatso anthu amene alibe khobiri sazakhala tsogoleri. Koma kunafunika kuti ndithu ukhale ndi ma resources. Nanga timayenda atu pano even uchita haya ndege upita kupaka kukaronga. Ndikupanga songwana ndikukabwera. Yeah, so nthawi moti akudenda anyamata amenewa bwanji. Ntamene after referendum that is. That's right. After referendum. Yeah. Timayenda ndithu from Nsanje to Chitipa, you know. Kena kuchipani cha chimodzi chinadza kulolani nokuti mkhozo after referendum. Yeah. Ndiye tinadzalemetsa. Okay. Kuto sapano anthu aliyense atsono kuyamba zipani. Yeah. Tekunazabwera zipani zingapo. UDF. Ndame tiri underground tinaichula kuti DPP. No, sorry. UDP. Okay. Okay. United Democratic Party. Okay. Then tiri underground akangomva zizi ati makanazo. Then nazasidi. Okay, kuti khale front. Front. Okay. United Democratic Front. Yeah. So that's the referendum ndichinamba chipana chija. And then we had a lot of support, a lot of throughout the country. Tunaenda madera wasiana to Ghana support. Mumayikumbukira bwanji nthawi imene munakhala president those 10 years? Amase kuti nangasi inali zaka zoyamba kuti tilowe in democracy. Yeah. Taimene kuli chipani chimodzi ndiye tabwera mu democracy. The challenge inali kutsapana the expectations ya Malawi. Yeah. Was very very high. Chimwina Malawi maganizo kuti mwina ndalama zingochera kumwamba kubwera pansi aliyense basa pazapanga zimene akufuna. So they said no, democracy yo multi-party requires to be responsible. Yeah. We must have responsibility ngata Malawi. Komanso ndiye tinamba sono kuika ma institutions to support the democracy. Mabunga amene mamva lero ndiganza kuti pali 814 mabunga au for one to Malawi muno. Kuna libi zimenezo ya. We had to put them in place. Ombudsman, the Human Rights Commission, Zonse, separation of powers between parliament, executive and judiciary. Zonse the burichfoja matibad. It was a challenge, and then of course chifukwa kuti madonna zana siya kutandiza Malawi kusatipa sandarama, so we had to make sure kuti economy so zienda bwino. Ndimamvena manina kuti nthawi ya UDF, you know, nkana economy simaenda bwino ndimati kanangana na mafiga fomene tumasiya ine machoka pampando wa president, the inflation is below 9%. Okay. All right? Yeah. 9%. My interest rates, those muzika yangani kuti sinali bwanji. Komanso tinachita embark Nkhani yoti madonna zatikulukire ngongole. Yeah. That process tinayamba ndifeyo. Okay. All right, 2 years. Yeah. You know, madonnas kwa uza kuti amene economy ilirimu titandizeni kuti muchose ngongole. Mena mabwera late bingu ndiyo kuti process imene itayamba. Anangotsizira kuti sono madonna zata atikulukire ngongole. Okay. So kuyenga fonso lanu ma challenges analipo ambiri. Ena amanena kuti that decade we lost it. Ena nyamata ajipo. Sizoona. Ndiye mbadwa umene ndikunenawo. Wasati umene sakudziwa. I think ndibwino kuti anthu azikhandi chido kuziwa history yaziko lino. Chifukwa mukapanda kukhandi history kuti muidziwe kuti uchokera kuti ndipo tikupita kuti. Mchaka cha 1990 ignorant. Anthu amene choncho it means they ignorant. Sakudziwa. Awude inuyo namene munagulitsa makampani amene anala boma chani, that's why they say it was a lost decade. Chimene sakudziwa kuti nthawi imeneyi tinali under structural adjustment program. Okay. Ya World Bank and IMF. Okay. Maiko wonse Zambia, Mozambique, Malawi, you know, Botswana, and under structural adjustment program. Their thinking was, and I also believe it. Yeah. BOMA is not business. Okay. Nchini BOMA is not business. Okay.
koma to create atmosphere yoti anthu azipanga business. Okay. So madonors ananena kuti you cannot run my business as a government. Ndalama zingopita izi, these are not private sectors. Yeah. So amina manecho nje kuti sakuziwa privatization commission pitani mukafunsi kuti chinachitika nchani nthawi imeneyo kunali requirement ya IMF. Of course tina assessa muchisanzo ADMAC. Yeah. We resisted kuti no, ADMAC the organization ya anthu amidzi ndisi ngagulitse kwa munthu mmodzi. So up to now, I think ADMAC is there. Yeah. Ngati kuti mwina kaendelea, I don't know. Ilipobe. So that's fine. But we resisted on that one. Come the other small companies, Brown and Capital. Brown Capital was a private company. Yeah. It's not a BOMA. My organizations here now. Yeah. Drama Muzipeza good. Yet my SSND to part and design to my music. And I will be Malawi Social Action Fund. Atachoka muluzi kudabwera Profesa Bingu wa Mutharika, omwe adalamulira dziko lino ngati mtsogoleri wachitatu kuchoka mu May 2004 mpaka mu April 2012, pomwe adatisiya. Mzimu wawo usemumtendere. Ndipo wachiwiri wawo Dr. Joyce Banda ndi omwe adalowa pa udindowu ngati mtsogoleri wachinayi. Iwo adalamulira dziko lino kuchoka mu April 2012 mpaka mu May 2014. Kuti zaka 30 za demokrasi akuzoona bwanji? Mwai wache before democracy nali ndiri wankulukali nalipo. Ndi democracy ndimaimvesa kwambiri. Ndipo zimene nditi ndiyankhule apa ndimayankhula so dziko lonse la Africa. Okay. Ifeyo ngati anthu achikuda amu Africa, Malawi included. Kaleli timabadwa ndi kuti pali fumu kandi king kandi fumu chabe. Yeah. Ndiye kuti tonse tikuyang'ana maso kuti kwa mfumu. Fumu kumwalira mwana wache akulowa kaya ndisakateni koma ndi fumu ndithu. Zimata nene ndi zimene nonse mutapange. Ndiye kuti tikayang'ana kutanthauzo la democracy lonena kuti boma ya democracy ndiyo komera anthu, ndiyo yendesedwa ndi anthu, ndiyo anthu achasankhane, ndi imene kumene tinachokera ife ndizonse mpano. Koma tinakula choncho ndipo zinali inculcated, zinali mwa ife kuti ndiye chikhalidwe chathu. 1964 61 tinanda self government, 64 tinakhala republic. Ndiye kuti sopano tili ndi president osankhidwa ndi anthu, one man one vote, koma inali single party. Tinaenda zaka 30 kumene kuchaso ndiye zimafana pang'ono ndi zija za kufumu zija, chifukwa tonse timayalunjika maso kwa president amene ucha amene anakhala zaka 30 zimene atanene timamvera, zabwino ndizoyipa zomwe. Ndiye kuzafika chaka cha 1994 chimene mukunena ine dziko lonse lapansi sopano akutiuza kuti kuyendesa kwabwino kwa boma kumafunika kukhale kwa democracy, ndi kumene kukufunika kuti kukhale dziko lonse la Africa. Vuto limene linakula kwambiri mene ndimaonera ine ndila kuti poganiza kuti chibwere boma la democracy tikanaphunzitsidwa mokwanira, pachizungu timati sensitization, education, kodi democracy ndi chani. Chifukwa democracy imabwera ndi ufulu wachibatidwe, imakhala ndi kusunga malamulo, imakhala ndi kutha kuyankhula ndi wina aliyense zimene ukufuna, kumakhala kulola iweyo kukhala bungwe lililonse popanda kulesa. Chifukwa kaletu ngakhale kuti tinene kuti uyiwe president wa kalabu sizimaloledwa, chifukwa president waziko anali mmodzi, koma ufulu umene uja kuti mukhoza kupanga chilichonse imene mukufuna, ngakhale kalabu ikhoza kukhala ndi president, ngakhale wina akunenereza oyipa ngakhale ali wankulu ukhoza kunena chimene ukufuna. Zimene zija tinazimva kuti ndi democracy, koma sana tiuze mokwanira ubwino ndi kuvuta kwa democracy, kufunikira kwa kusatira ndondomeko za democracy. Ndikutanthauza chani? Ndikutanthauza kuti democracy ndiye kuti ndi ufulu. Inuyo abanda muli ndi ufulu, inenso ndi ufulu. Inuyo muli ndi galimoto, ine ndilibe. Inuyo mukuyenda musewu muli matope, ine ndikuyenda mbalimu. Inu ndi ufulu wanu muli ufulu wanu wakulola ndikukhala ndi galimoto kuyenda musewu. Ine ufulu wanga wandilolanso kuti ndikhoza kumayenda pasi. Kuli matope kusokoloko inu mazi kapa dala kundithira ine matope. Ndiye kuti inu mwandipera ufulu wanga weneyo.
Kundikutanthauza kuti ndikanakhala kuti ndikuyankhula pa chizungu ndikananena kuti we were not sensitized enough on the responsibilities that come with democracy, with human rights, with the rule of law. Kuti ine pamene ndikunjoya ufulu wanga ngati Malawi ndichite chotheka kuti ufulu wanga usaononge ufulu wa brand band. Ndichite chotheka kuti ineyo ndisachite infringe upon. Chifukwa pamene ine ndikunthira matope brand band andithira matope ine ndi ufulu wanga kuyenda mwansewu ndala kwa chani. Zimene zije sizinabwere mukwanira. Ndiye ine ndimati ndikayang'ana mbuyo ndimati ngati dziko la Malawi tinali zaka 30 yopanda zimenezo maufulu amenewo, ufulu woyankhula otani, constitution yoti tizisata bwinobwino, zimene je sizinali sensitized enough. Ndiye tikuchokera uku kuti timangoyenda ndi boma imodzi zaka 31 zimene atanene sogoleri uyu ndi zomwezo suddenly akutiuza kuti sopano ndinu muli paufulu mukoza kupanga zimene tikufuna. Zimene ndimaona ine, and please forgive me, these are my opinions. Yes please. Kuti nachoka uku kokuti tikupanikizika we kukafika so side inayi kumene tikuti tili ndi ufulu. Panalibe central line, panalibe kuti tiende pang'ono. Kungofika pachapoti palibe oti akuvutiseni muziyankhula amene mufunira timapunzizaso ndife tomwe kodi sitimanena ndife tomwe amene tinali oziwa amene tinali amabungwe sikunali nice kuziko kuno yoti ichite sensitize Malawi kumene tinasiya osapanga bwinobwino sensitize ndi kumeneko kuti komatu maufuluwa pamene tikuti ufulu sinde kuti usagwireso ntchito, pamene tikuti ufulu sinde kuti unyoze authority, pamene tikuti ufulu sinde kuti uswe malamulo kuti ndikaswa malamulo musandimange chifukwa ndine pa ufulu wa democracy. Iyayi ufulu ndikunena kuti tikhale pa ufulu, tiziziwa kuti ndife afulu koma tizikhala momasuka wina saopeza kuti andikapazi kwanje anthu akhale mwamtendere, anthu akhale pa boma, anthu achitidwe hold accountable. Boma ikhale transparent. Ndiye kusiyana kwake panopo ine mavuto amene ndimaona pano ndiye kuti titalowa mu democracy pakhala zaka there's a whole generation amene abadwa kuyambira 1994 amene zimene zonse zinapitirira even ma sensitization ochepa amene analiko ukometi malowa mu democracy iwo sanapate umwayi umene oti anthu auze kuti komatu democracy ndiye kuti ndiye vuto limene ndimaliona ine. Ifeyo tili pano sitingabwerereso mbuyo, tiyenera kuchita maintain ufulu uje democracy yathu koma tiyenera kuchita put in place governance institutions zoti ziziti sogolera ola kwisaja achitidwe hold accountable, oti alakwira lamulo anzawo amuvula nzanzawo kupanda chifukwa amangidwe, oti aja akubaja amangidwe, pasapezeke sacred cows. Ndiye democracy imene ingachite build up because what is happening kabado akakamene kabadwa pakati pa zaka 30 mutaonesesa inuyo kapena ndikuona kwa ine ndeka ndi anthu okuti pakali panopo they are miserable chifukwa pali confusion yokuti so what is this funso limene loti sopano kodi the lack of understanding on who is to take what responsibility ikusowa oti aichite ailongosole chifukwa ine kuti ndiye kuti ndikalime koma ngati inu mwana wanga ndakulerani moti osaziwa kuti mwene akulima kuti mungokhala, it's not your fault, you haven't been told because that this is what needs to happen. So pano mukwiya mukwiya because you're suffering, you're going to get upset to say so pano nanga ine ndidya chani. Did you tell this child kuti munthu uyuyu pa ufulu wa chibadwide sindiye kuti azingokhala, sindiye kuti asapange kanthu, munampasa upangiri uyu kuti akhale olimba agwire ntchito moyo wache ukhale bwino. Ndi pamene ine pakundivuta democracy ndi imeneyi inde ilipo koma pali vuto loti 2 weeks ago ativotera kuti ndife number 135 ziko lodandaula ziko losakondwa kama naona imene yoyo ndi democracy ne kuipatikiza kuti ngati democracy yathu yasokonekera pena pache mpaka na ana athu ifeyo kumakhala kuti sitikukondwa ndiye back to the drawing board.
tibwerereso tikhale pasi kale tinkapanga ma constitutional review machani we can have a national dialogue tikoza kukhala ndi national dialogue kuti tatiye ndikhaleso pasi kuti zikuyenda kapena sizikuyenda democracy ndipo ndikamatero sindiye kuti ndikuchita blame munthu si munthu mmodzi ya ndikunena za dziko lathu makumbukira kuti ndi zotani zimene munazichita pa president ndipo tingachita build bwanji on the successes zimene tinachita gain under your presidency zimene zophatikizana kuti zigwirizane ndi democracy ineyo mukuziwa kuti kulowa kwanga kwa president kunali kuvuta koma chimene amalawi osankhuza kukumbukira ndi chakuti kulowa kwanga kwa president kunali kovuta kwa ine kuti zitheke komanso anthu moyo anali akudusa povuta mukumbukira ndiye mukayang'ana mukakachita research mukapeza kuti dziko la Malawi linakula economically ndi only 3.5%. Ziko likakula ndi 3.5% ndiye kuti anthu aja sakukondwa ayi akukhala mufinyika ndiye kuti mafuta kunalibe chuma forex kunalibe zinchito anthu anali akuchosedwa chakudya kunalibe magesi kunalibe mukumbukira kupogwirizana ndi constitution yathu pogwirizana ndi democracy inatipasa constitution imene tinapanga ichi zinthu zina zimene zimanena constitution imene imanena kuti munthu aliyense m'Malawi ayenera kukhala ndi access kuchitukuko kuchakudya zimene ziya kuti ukhale nazo prosperity manage constitution ikunena choncho kuti Malawi aliyense zimwenere zimene zija so pano ine pozalowa kukhala president kupeza kuti zimene zija palibe anthu akugona ku filling station ndiye kuti ufulu wawo kukhala chani affected ndiye kuti anthu aja akuvutika ndiye ngati ukufuna kuti iwe ngati mtsogoleri ngati ineyo nthawi imeneyi kuti ikhale yokhwima democracy ndi ikhwimise ndiye kuti ndichite chotheka kuti anthu akhale ndi zofuna basic needs akhale ndi zofuna zimene akufuna pa moyo wawo kuti democracy ikhale ngati ilimbe ndichitenso zina zimene mwina ena samapanga zoti zilimbikise democracy so chisanzo ndi chakuti kuchita implement pro-poor project kubweresa forex muziko kugawa chakudya kugawa ng'ombe pa banja kuimanga nyumba za mizi zimene zinali ngati mbali ya ine yoti anthu mizimu aina cha constitution iyi amene ali mu democracy akhale ndi moyo wabwino koma imene inaliso yaikulu kwambiri imene imalesa democracy kuti zisamachitike zoyenera ku one party state ndizo kuti anthu ambiri amene anali media timati media freedom panalibe ndiye nthawi imene tinazakhala ine president media freedom pa index ya ziko lonse lapansi tinakwera kwambiri I remember that mukumbukira tinakwera kwambiri ndiye kuti anthu akhale ndi chakudya anthu akhale ndi nyumba zogona zabwino komanso anthu akhale ndi media freedom komanso amene akukumbukira nthawi imeneyi anthu amene amagwira ntchito mboma kuti agwire ntchito mboma ngati ma civil servant oyenerera amafunika kuti kamtengo kamene akutenga ku nyumba kaja kapasulo kaja tindalama tizikhala tokwererapo sizinathe kuti tikweze mene tikanafunira koma tinakweza mwangati aziphunzitsi tinakweza kawiri koma chimenenso ndimachiona ine makamaka ndi chakuti ngati mukufuna dziko lanu litukuke ndi private sector ndi forex mukazamva mafuta akusowa chakudya chikusowa mankhwala akusowa zimene zija imakhala ikusowa ndi forex osati katundu chaja si mafuta aja koma ndi forex ndinayesesa kuti pa nthawi yangayo pa muzitha inu ya Brian ukangolowa mbanki muja ndifuna $10,000 ndikukupasa $10,000 ndikumapita kukagwirira ntchito kama mukupita kufuna kugula katundu kukwera naye zimene ndimaganiza ine kuti ndinapanga zothandiza dziko langa zina mwa izo ndikutenga risks kupanga maganizo okuti mwina ali unpopular anthu sawakonda koma ndikuziwa kuti tikadosa apa ndi izi tikafika pabwino ngati devalue yakwacha imene president yakwera panga by 40 ine napanga by 47% koma ndikuziwa kuti apapa
anthu akadusa apa tikafika pabwino ndiye chimene napanga kukafunafuna ndalama zoti pamene anthu akuvutika ndi kugwa kwacha azipanga maganyu amusewaja olimaja tukula pakhomo zogawa ng'ombe zija kugawa chimanga kuti anthu aja apapa tikukonza chumapa basi pakhale bwino ndiye chifukwa chachi anthu ambiri dziko lonse lapansi amanena kuti Joyce Banda anachita turn around the economy ya ku Malawi in 6 months. Chifukwa pamene ndimabwera ndinabwera kuti ubale utaonongeka paja British anali atapita ndiye ndinayesesa kubwezera maubale aja chifukwa amene aja ndi amene angathandize ndiye kuti chuma ndinachipeza chitatsika tinakweza ndiye mukayang'ana mukachita digi nokha information mukapeza kuti chaka cha 2013 chuma cha dziko lino chinakwera ndi 6.1%. Sizinachitikeponso winners anena china chilichonse economies all over the world andiuza kuti ngakhale winners anene chani imene uzanene kuti yokhayo ndisireni chifukwa kuti anthu aja akhale mumtendere ndi 4% kumakwera mukayamba kusika pa 4% kukafika pa 3.5 paja ninafikira ine paja ndiyo anthu aja amakhala kusowa zijazo sizimasowaso yayi it's not rocket science zimangooneka kuti moyo wa anthu wayamba kusika anthu aja ayamba kudandaula ndiye kuti pamafunika ma effort ndiye ifeyo ndimaganiza kuti boma yatuyo tinayesesa koma imenenso ina ndimakondwera kwambiri ndimanyadira kwambiri ndiye kuti ndinachita yotheka kuti ndimenyane naye katangale. So pano mwamuona corruption kuti every government yakhala kuti yapezana ndi ziphinjo zachani zakatangale chifukwa iweyo ukamalowa mboma ukakhala sogoleri umaziwa kuti awa apa sipalepera kupezeka ina upulupulza. So Dr. Muzipeza ananena kuti aliyense wakuba 13 years taya kamuzu 100,000 13 years kundende chifukwa zimene zimakhala expected ndiye ineyo ndimanyadira kuti ndinapempha a British government kupanga bekatire audit firm forensic in my government during my time. Boma ili yonse isapezeka ili ndi mavuto akatangale chimene chimachita mata ndi zimene sogoleri uja amachita pa nthawi imene against all odds kulimbana nazo ndikunena zimene zidala chifukwa sikuti ndizamasewera it's difficult because at the end of the day you are fighting very strong people ndangisi apeza ndalama ndiye nthawi amathaso kukupaka iwe weme matopewo iweyo ngati mtima mwako ndi mtima wako wonse ukuona ukuziziwa kuti palibe chibendala kwa sumaupa chimene ndimangu achita advice sopano anzanga onse ziko losa pasa amene ali azimayi ndichonena kuti muwina akakupaka ni matopewo tewo clear your name go to any length kandi ku Interpol kandi kuti find a team of lawyers to clear your name chifukwa iweyo ntchito imene yakuyenera kugwira imene yoyo ndiye kuyenera kugwira ngati leader so you can't avoid it ngakhala anene kuti ndiye mene ninabayini ndiye mwaba ndini kuti ya mwini inu mumangidwabe chifukwa iwe kuziwa kuti pamene popo it's your responsibility. I've told you before Brian kuti leadership is a love affair you must fall in love with the people and the people must fall in love with you ndiye ngati ukwakonda anthu aja ndi mtima konse so ngafune kuti wina awansambule choncho awabere awapusise iyayi ndiye ngakhala anene kuti iye ndiweso kuti yeye nani tiye tikakumana kandi kukoti kandi kundene koma inu mumangidwa basi. Muganiza kuti Amalawi tima uchita value democracy nanga pali zina zimene as we reflect on 30 years zimene tikuyenera kuchita kumfuso langa lina kuti timalemekeza democracy Amalawi amaimvetsa kuno bwino your excellency ndizindane nakale zija kuti vuto lalikulu limene linalo si ndikusaimvesesako ndikusaimvesesako ndiye kusaimvesesako sikunabwere ndi mbado wanu ukhawi yayi simunauzidwe we didn't do enough as a nation chifukwa it's ongoing ngati tikufuna anatu akhale oziwa democracy akhale olemekeza democracy akhale onjiwa democracy sensitization must be ongoing. Mena napanga bungwe la naisi lija limachita sensitize anthu lija likanakhala osasiya yayi chifukwa inetu pompano posa chedwapa amayi manja nkhosa kuti amayankhula pawere ndi amanena kuti ndiye nthawi imene ife ngwazi amatitumiza kunja amatitumiza ndi amama timakaona mayiko ku Israel kuti zovala zathu zonse zimene tinkavala ankasokera ndi amayi Joyce Banda amene aja anali ndi factory yayi yosoka zovala ndiye anthu aja amatifusa munamba mwachita business yosoka
I'm saying this to you, Brian, because tawi imatamanga kwambiri. So pa 30 years apapa, ena abadwa, they are adults, ali mabanja, sakuzizi what the democracy. And they don't even know kuti kumbuyo kunachitika za mtundu wanji. Kodi ine pamene ndili mu democracy mundipange bwanji as part of the citizenry of this country. Yeah. Ndiye sopano pofunikira kwambiri chofunikira ndi kupempholanga la inero. Ndira kuti mene inalili bungu office kuja kunali antambo kuja. I think sopano lili office kwa achimwendo ya la unit elija amachita sensitize anthu nice kaya inali ku office kumeneko asamasiye azipitiriza aziziwa kuti ana amene 2012 amene ndi malo president anali zakateni izi ndikukamba pa zangu dabwa kuti anthu kuna nakalapo kweche chocho sakuziwa anali zakateni pano ali zaka 22 yeah so ndimati ndipemphe kuti sensitization apa democracy iyenera kumapitirirabe as far as I'm concerned. Mufuna kuti Amalawi adzakukumbukira ni motani ine ineyo I think what I would want Malawians to remember most ndi kuti kuna abwera mai Joyce Banda atabwera mai Joyce Banda chachikulu kwa iwo chimene amachiziwa kwambiri ndi chakuti pamene tili dziko la democracy tonse Malawi olemera osauka tilive kukoma zikoli ndiye kuti zimene zichaziteke ma efforts awo pa nthawi imene anakhayo chepa inali kuchita implement pro-poor projects kupanga ma project akulu ngati kuyika matanki amadzi all the way to Chitipa nayendanso ziko lonse inunso munaona kupanga misewu kunabwera president Mwai Kibaki tinanyamula mawheelbarrow kuchita foundation stone ya nsewu wakuthekerani ndi nsewu wa bypass road ma project akulu yenera kupanga koma choyenera kukumbukira kwambiri chakuti ziko lino 85% ya Malawi ali kumizi mu democracy chimene chimaambisa kwambiri chiwawa kuti democracy isokonekere izi when anthu ena akuona kuti akuthodwa kwambiri ena akudya apa awasakudya ndiye awali pansiwa ndi amene amayamba kudandaula sopano ngaife koma kuti democracy yayende iweyo ngati president uchite chotheka kuti anthu ajambe bwinobwino anthu ajasendere asendere I mean closing the gap ndiye ineyo anthu azandikumbukire kuti ndinayesesa ndimati ndikamaenda nkhani ndikupita ku meeting mbuyo kunde kuti kulilole yachimanga ndikamachoka kwa apasa mafumu apaseni anthu ukakupanga chitukuko ukuso akudya bwino Amalawi anthu azandikumbukire kuti ndinabwera ndinapanga effort imeneyo nayesesa kuti democracy kuti igwire nsewu ku Malawi pasamachuluke udandaula sindikuti onse anapeza bwino yani ndipo sindikuti panalibe udandaula koma inunso mukuziwa kuti panaliza bwino nthawi imene ndinali president mwina mungakhale ndi mawu omaliza mawu anga omaliza ndionena kuti I think ife nthawi yakwana yoti tichite now build kwa democracy tichite strengthen makamaka amene tili asogoleri ndikuyankhula sopano kwa asogoleri anzanga ndiye kuti tichite build democracy kusakule kuthamangisana ndi mavoti koma kukule kuthamangisana ndi chitukuko kukule kwauza anthu ajazoona za chilungamo kukule kuonesa examples zoti kumbuyo kuti nali chonchi koma sopano tikoza kukhala chonchi ndikunenera izi chifukwa chandidandaulisa ineyo kwambiri ndichakuti ziko lonse lapansi kukhala pansi ndikumachita assessment ndikumanena kuti ziko limene mwa mayiko amene anthu sakukondwa mpaka number 135 ndiye ndi Malawi inenda dandaula kwambiri chifukwa pamene popo nanga statistics sanama ma statistics sanama akunena kuti anthu sitikukondwa kutheka kuti ngozi zazizizi macyclone back to back chilala nkati mazi nkati zakudya kusowa bankhwala kusowa zimene zija kuzika pamozi ndi zimene zikuayendesa anthu ali zoli there's not one person who can be blamed for that chifukwa panali nyamata wina amene anayankhula pa television atafusidwa ndi inu kuti kodi ziko limkuliona bwanji likhoza kutukuka mawanga omaliza ndi amene anayankha nyamata amene mcha ndipo inu sina kuimbira ndifondo ndandifunirani amene mcha ndiyankhule naye ndipo zinathekadi chifukwa for the first time moyo mwanga muno Malawi kumva nyamata wansinkwa inu akunena kuti
funso limene munafunsani munati kuti ngasopono asisogoleri onse kuyamba 1964 pabecha bwino ndiye iye uja kuyankha kwa chananena kuti kodi nthawi zina timakhala pansi nkuganiza kuti mwina ndife nafenso tili ndi mbali ndiye democracy tu both ways asogoleri apange yawo ntchito awanso anthu apange yawo ntchito funso limene anafunsa ndida kuti sizingatheke kuti mulungu kuti pasa anthu 6 opanda ntchito onse opanda nzeru zoona zimenezi payenera kuti pazifika nthawi zina yofunsa kuti koma pamene paja payenera kuti panali wina wabwino koma mwina vuto tinali ife kodiso pano ife tingapange bwanji ine ndingapanga bwanji ngati nzika ya muziko to do better tikuona kuti as you said kuti leadership is falling in love kunja kwanthu they are falling in love with you kunonso ndikuyo they are falling in love with you ndofunsa fusulimene likuti timamva kuti akusankhani maudindo awa kubodi yakuti zimenezi zikutanthauza chani pa utsogoleri wanu koma ndisaname inesi madwapa really if ndi madabo kuti nanga akusankha anthu 25 akhale advisors as boma ya Azerbaijan pankhani ya COP29 ndiye ine I'm one of the 25 global citizens kuyang'ana around the table mwina African tilipo awiri zimene zija inenso ndi madabwa ndiye ndimangodziwa kuti ndi mulungu ndimadziwa kuti leadership is about wisdom ndiye inu mukhazokhala ndi madigiri 100 ine kukhala ndi digiri imodzi kapena kukhala ndi libe koma sopano tikafika pa ground osogolera anthu ine nkuchita better than you zimene zozo mu Africa muno mutenge ma president onse ndiye mwayang'ani mupeza zimene zikuti nzoonadi mutenge Kagame ndiye mutenge wina professor wina ndiye mutenge wina kuti ndiye mwayang'ane kuti kodi pamene papa amene anachita bwino ndani mupeza so kuti ena acha mwina osaphunzira kwambiri acha anachita bwino posa ena acha zimene zozo ine ndinachita conclude sana ndiuze munthu I think anandiuza ndi mulungu yemweyo kuti usogoleri is about wisdom and your wisdom simapezeka mu textbook wisdom imachokera kwa Yehova ndi chifukwa cha Solomon akuti tu anali ophunzira kwambiri koma mmene anayikidwa ufumu anapempha nzeru kwa Yehova ambuye mundithandize ndilamule bwino wisdom comes from God. And between 2014 and 2020, Professor Arthur Peter Mutharika was on the driving seat as the country's 5th president. But Mutharika fears the direction the country is now heading to. Well, I think it has been, in a way, mixed. In some areas we have done quite well. In other areas we have not. So we have a long way to go. But democracy is a very complicated business, so it takes a long time. What do you think have been the successes? I think the successes have been, for example, introducing a free press, for example. Before that, there was only one media house controlled by the government. Now we had a free press. I think that's very important in terms of freedom of expression. Also introduction of some of democracy institutions. For example, the Anti-Corruption Bureau is one, Malawi Human Rights Commission, another one, the Ombudsman, a third one, and the Law Commission itself. Those 4 institutions are very important in terms of building democracy, but also governance in this country. So that's a positive that was done under the first president in multi-party democracy, Dr. Bakimos. Well, talking about organizations like ACB, do you think they have been able to enhance our democracy, or we have gone back with their roles? I think they've tried their best, but I know they've faced very, very difficult situation. As you know, especially recently, I think the ACB has not been able to operate, has not been allowed to operate the way it's supposed to operate. I'm sure you know all the things that have happened recently, including the arrest of the ACB director and things like that.
And so it's a mixed record, but I think we need to make sure that the ACB is given independence, operate independently, so that it can achieve its objectives. And give them more funding also, we need to do that, and give them personnel. We have not done that, and I think that's certainly a defect in our efforts to bring about democracy in this country. You have talked of achievements and where we have done well. Where do you think we are not doing well in making sure that our democracy is maturing? Yeah, I think the whole area of human rights, say for example, I think recently, it looks like we're going back. Yeah. We're going back, for example, to one-party system. It's very clear. Do you have examples? Do you have examples? I'm sorry? Do you have examples? Oh, well, I think examples, for example, the fact that political parties, other political parties, for example, are not allowed to operate in some regions of the country, or if they operate, they are attacked. We're going back. And the fact that, for example, demonstrations are no longer allowed. It's very difficult now to have demonstrations. You know all the cases that have happened in the past. In some cases, demonstrators have been attacked by the government agencies and their underlings and so forth. So obviously that's where we're going back in that sense. What about when you were in power as our fifth president? How did you handle issues of demonstrations? We allowed them to demonstrate completely and freely. You know what happened. In some cases, they were destructive, destroying property, and killing people in some cases, or injuring people. You know the whole story of the HRDC and the Malawi Congress Party and the UTM in their demonstrations. But I still allow them to demonstrate because I believe that people have a right to demonstrate freely, but of course responsibly. In this case, they did not demonstrate responsibly. And how difficult was it? Probably there were some people who said you are giving them a lot of chances, these people, but you stood your ground to say, I respect democracy. Indeed. I think there were people who wanted me to use force, for example, maybe the army and the police, and attack them. I didn't think that was a good idea. We had experiences earlier. Remember in 2011, for example, in the north, where the police was provoked by the demonstrators. I didn't want to repeat the same thing. So I let them demonstrate, but I always made statements asking them to act responsibly. And what would you say, apart from the demonstrations, what else did your government do to make sure that you promote democracy? We did a lot of things. In fact, democracy, for example, empowering the youth, bring about economic development, make sure that people have access to their needs, social services. That's an aspect of democracy, because and make sure that people are happier than they were by having programs, economic programs, that make people happy. You see, in the Declaration of Independence, American Declaration of Independence, 1776, which is the sort of background for all the democracy we're talking about today. They talk about their life, liberty, and the pursuit of happiness. Those three things, life, liberty, and the pursuit of happiness, that people should be happy. Government should make sure that people are happy. What has happened now, we have seen, for example, reports by the World Bank, IMF, UNESCO, that Malayans are the happiest people in the world. They're miserable because they're facing economic difficulties. So obviously that's a sort of a negative aspect of what is happening in this country.
And that's denial of democracy, because democracy as government of the people, for the people of course, but that also enhances individual liberty, including happiness by the people. Right now, that's not happening in this country, as far as I can see. People like Ahmad Dasu, who worked very well with the late Chakwera in ushering in Matipate, they have been very critical of how things are in Malawi today. Yes. Do you share their worries that we are not moving forward? What have they said? I'm not particularly, I know Ahmed Dasu very well. You know him? I know, yes. Okay. What has he said? He said that things are not moving. Yes. And that there is room for the country to do more in as far as democracy is concerned. Do you share his frustration? Yeah, I think that's true. It's obvious, obvious that things are not moving well. As I said earlier, the fact that we're going back to one-party system and freedoms that we expect to have are no longer there. Members of the press being suppressed, others being driven out of the country, like Mr. Gregory Gondry, for example, things of that nature. Obviously, we're going back, we're not moving forward. We need to do better, better than that. And I think the fact that, for example, civil society organizations have been silenced, have been co-opted, even other people. What do you mean when you say civil society has been silenced? I mean just that. Silence shall mean what? In the sense that they're no longer criticizing the government, and obviously there must be some reason. You think they were very critical of your administration? Of course they were. They were. They're no longer critical of the government, of the policies that exist. I don't know why, but obviously they've been co-opted. I think the media, most of the media, is silent, and various organizations in the faith community and others that in the past have been critical, whose mission is in fact to actually to stand for the voiceless, have remained silent. So all that, I think, is an atmosphere which has been created, which creates some kind of fear in the minds of people, afraid to criticize the government. So we're going back. There's no question about it. You've talked of the roles of the civil society, the clergy, and the other civic spaces. What about Malawians themselves? What do you think they can do to make sure that they cherish democracy? What role can they play? I think the Malawians need to demand what belongs to them. They need to demand good services from the government. They need to demand their freedom. They need to ask the government, require the government to do more to uplift the lives of the people, because that's also part of democracy, the economic aspect of democracy. I think they need to demand those things. They're not receiving them now for whatever reason. I think they need to speak more through either civil societies or through their members of parliament or through their councillors or through whoever represents them. They need to speak more and demand more from the government than they're doing at the moment. So, are you optimistic about the future of our democracy? You have talked that you're worried that we seem to be going backwards. Are you looking forward? Are you optimistic that things will get better? And if they are to get better, what should we do as a people? I hope they'll get better. As I said earlier, I think we need to have accountability. We need to demand accountability from all the three branches of the government, not only the executive, but also the judiciary, and also
the parliament, the legislative branch of government. We need to demand accountability. That's not happening now. We need, for example, to demand equal justice instead of selective justice. We need to demand accountability from the judiciary. We need to demand accountability from parliament, and also accountability from the executive. We need to demand all that. The lives of our people, you just referred to the report by UNDP. Poverty is still our biggest challenge. Our people are still poor. Yeah. 30 years of democracy, why should our people still be poor? And how do we lift people out of poverty? Yeah. It's a very difficult, difficult situation. I know that people are maybe less better off now than they were maybe even 60 years ago at the time of independence. I think people probably had more money in their pockets than they have now. I don't know, we need to adopt realistic economic policies that ensure that there's growth in the country. We need to produce more, go more into the productive aspect of the economy, so we can trade more, and things of that kind. So we need to reform our economic institutions. It's a challenge, it's difficult, because we're operating in a very complicated international environment, because the economy is now intertwined, intersect the local economy, national economy, that is, and also the global economy. Now they intersect, and we need to, obviously, sometimes what happens somewhere affects us, so we need to find a way of responding to that by adopting policies that are resilient, that enable our economy to grow, especially for basic needs. Yeah. You know, like food, for example, that kind of thing. We need to look at that very, very carefully. And also, I think we need to look at some kind of industrialization, going to manufacturing. It's okay now to talk about agriculture, ATM, as they call it, agriculture, tourism, and mining. That's good. But also, we should not forget other sectors, especially the manufacturing sector, industrial sector. We need to look at that, and we need to add more value to our products, agriculture, but also outside agriculture, so that we don't have to import everything from outside, and therefore wasting so much forex. Yeah. We need to find ways. So it's a big challenge. But we have no choice but to. I've not been president, but you have been. Yes. Sometimes we see that the president has exited the office. There is another one coming. Do you share notes on the projects that were happening and like to carry on for the development of the country, or each president has his own agenda? I think probably in the latter mentioned, it probably, because each president comes in with their own manifesto and their own policies. That's why I created the National Planning Commission. Okay. In fact, the night before late Bill died, he had called me and asked me to prepare a blueprint for National Planning Commission. At that point, I was chairing the National Advisory Committee, which had the same function, but we were going to create a National Planning Commission. Unfortunately, we did not create it because he passed on, but later on, I created the National Planning Commission, now headed by Professor Chakwera. Now, the idea of the National Planning Commission is that the commission should own all the projects, own all the projects, so there should be continuity, so that if APM leaves and somebody else comes, they'll continue with the projects. Before, there had to be a hiatus sometimes. For example, after Bingu died, all the projects from Malawi University of Science and Technology, that remote center there, Parliament, they all stopped until when I came back and continued
with them. Yeah. Because they are obviously, because there was no ownership. Yeah. So we need to create that kind of ownership so that they continue. There will be national projects, not APM's project or Brian's project or whatever. It should be national project owned by the country. So we have not done that. And I think there's no continuity. For example, the present government, and I have to commend them for that they've continued with all the projects I started, whether it's the Valley project or whatever project, they've continued with all those projects. And that's the way it should be. As we finish our conversation, we have seen you are already on the campaign trail. Multitudes are following you wherever you're going. Are you excited? Very excited, yes. Why are you excited? I'm excited because I think people are beginning to accept that we have policies, that we had policies during the 8 years of my administration, and during the other, 6 years of my administration, and during the 8 years of the former DPP1, that during those 14 years combined, the DPP did achieve a lot of things. And in terms of developing this country. So I think people now are seeing that. And that's what people are sort of saying, you know, let's go back to these people. Maybe there's something, you know, that they see, try them again and see if they can solve some of the problems we're facing now that apparently are not solvable at the moment. So I'm excited about that, yes. You mentioned that you can solve Malawi's challenges in 2 years once people elect you as our president. Yes. Is 2 years viable? I think so. Last time after Cascade, we were able to solve, I remember the terrible interest rate, it was so high, inflation was what, 30-something%. We were able to do that within a year. And we reduced inflation to single digit, interest rate to under 20, and also we had reserves over 1.1 billion US dollars, the highest in the history of this country. We did that within the first year. Most of those things within a year. Yes, it can be done within 2 years. I think so. The problems now are more difficult. The problems that have been created last 4 years are more intractable. But I think we can tackle them within 2 years. Yes. Your last thought as we celebrate 30 years of our democracy. My last. What would be your concluding remarks? Concluding that democracy is very difficult. As Churchill said, that democracy is I think he said something like this, is a bad system or something, but there's nothing better than democracy. So it's complicated, it's difficult to do it, but I think we can, with resilience, we can improve the democracy in this country, but I think also we need to improve the attitude in general. I think we all need to, the three branches of the government need to work together, and they kind of, in lack of accountability, that some of the institutions of this country, among the three branches of government, there are some institutions that are not accountable. I think we need to stop that. We need to create equality here. There should be no selective justice, and all those kinds of things. We must make sure that there's the rule of law in this country, equality before the law. Now, democracy also requires the rule of law. And that means that, for example, a person must know what offenses they have committed before they are arrested. Now we have institutions here, for example, a lot of DP people have been arrested, but not charged, and not told why they committed offenses. Arrested without investigation first.
And I will say, what's the hurry? Why arrest people and then start investigations and jeopardize their freedom and so forth? Those kinds of things. So we need to have a proper mental attitude if this country is going to go forward. That's Professor Arthur Peter Mutharika, Malawi's 5th president. Kuchoka mu June 2020 mpaka mu September 2025, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndomwe akulamulira dziko lino ngati mtsogoleri wachisanu ndi chimodzi 6. Tinayesa kuti tilankhulane nawo pamomwe zaka 30 za ulamuliro wa demokrasi azionera, koma tinalephera. Teteromu tafikanso pa mtsiriziro pa programu yathu yapadera, pomwe timacheza ndi atsogoleri omwe adalamulirapo dziko lino maka mu nthawi ya ulamuliro wa demokrasi mzaka 30 zapitazi. Kuti zaka 30 zikudzazi, tigwiritse ntchito bwanji ulamulirowu? Nanga udindo wathu ngotani ngati mzika? Kuti demokrasi yathu ikupita mtsogolo kapena kubwerera pambuyo? Nanga ngati nzika, kuti tikuchita zotani pofuna kuteteza ufulu wa demokrasiyo? Awa ndi ena mwa mafunso oti ife ngati nzika tiyankhe aliyense payekha. M'malo mwa akonzi a programu iyi, John Pankuku ndi Wonder Msisya, munali ndine Yankho Seunda. Mwakoma nonse.